Ми маємо погодити запис. Доброго дня, шановні учасники конференції, шановні присутні, науковці, студенти, викладачі університетів, всі ті, хто зараз в нелегкий такий для України час, продовжують працювати по напрямку і наукової роботи, і показують свої здобутки під час конференцій, під час таких семінарів, воркшопів і так далі. Отже, сьогодні у нас, по-моєму, вже другий день. Почалася конференція, третя міжнародна конференція International Conference of Sustainable Futures, Environmental, Technological, Social and Economic Matters. Вона почалася у нас вчора, 24 числа. Вже були доповіді, які по напрямку Sustainable Development, Meaning, Science and Industry. Перша частина, потім була Innovate Approaches for Solving Environmental Issues, вибачте за мою англійську. Сьогодні також Geotechnical and Geo-Environmental Engineering Sustainable Meaning, перша частина, і наша частина називається Sustainable Environmental and Environmental Management. Секунду, я не демонструю екран, зараз включу демонстрацію. Отже, ми маємо таку програму на сьогоднішній день. Ми маємо 11 доповідей, починаємо в 14:00, закінчуємо в 16:30. На кожну доповідь виділяється десь по 15 хвилин. Доповіді ми будемо представляти і запускати відео ваші презентації. Це все зроблено на випадок, якщо поганий інтернет, на випадок повітряної тривоги, на випадок інших певних нюансів. І одразу, якщо ми вже зачепили це питання, шановні колеги, якщо у вашому місті відбувається повітряна тривога, то ми просимо вас перейти або просто знаходитись в безпечному місці для того, щоб ваше здоров'я, ваше життя найважливіше. Тому, будь ласка, вживайте заходів щодо власної безпеки, навіть якщо під цей час ваша доповідь, ми продемонструємо ваші відеоматеріали, і якщо ви не будете мати можливість відповісти на них безпосередньо в цей момент, то ми будемо тоді пізніше підключати вас і будемо задавати питання відповідно пізніше, якщо ви зможете підключитись, якщо ви будете переходити в бомбосховище і так далі. Чи є питання стосовно організаційних таких питань, що ми маємо зараз обговорити? Нема. Тоді я буду, мій соведучий, представляюся, Клімов Сергій, Рівненський, в місті Рівному, Національний університет водного господарства та природного користування, і соучредитель Павло Павлович Нечипоренко. Будь ласка, він зараз під логіном Інституту of Environmental, Geotechnical і так далі. Він буде запускати наше відео. Отже, якщо нема питань по організації, то перша доповідь, яка у нас сьогодні представляється, це Hydrological Simulation and Assessment of the Optimal Parameters of the Water Replenishment of the floodplain, like and all riverbed on the Ush
river. Ну, фактично це у нас, секундочку, гідрологічне моделювання та оцінка оптимальних параметрів водонаповнення заплавного озера та старого русла річки Уж, якщо я правильно написав. Будь ласка, Павло Павлович, запускайте відео, я виключаю своє. Чи я не там закрив? А, я не там виключив. Вибачте. We studied the part of the Ush River inside Uzhgorod city near Bozdosh Park. The length of the riverside is 5 kilometers. Free meandering of the riverbed in the city was limited by constructed flood protection dike. In 1954, Bozdosh Park was established inside the loop of the river Ush, and old riverbed and lakes inside this loop were connected with the river by tubular spillway for floodplain water replenishment. Over the last 30 years, tubular spillway were blocked by sediments and point bar formed on the left bank of the river near the park. Now there is no water inside the old riverbed, and floodplain lake turned into the two small silted lakes. So the main of our work is environmental assessment of the water replenishment possibility of the old riverbed and floodplain lake in the park, and calculating the operating volume of the floodplain lake. To solve this task, we need at first to analyze the hydrological data, and then we simulate some scenario of water replenishment. The first we simulated the modern condition, then we simulated the next scenario, the connection, the river with the lakes, and we simulated also two scenarios of raising the water level in the lake by pumping and raising the water level in the Ush River by backwater. During these four scenarios, we calculated the operating volume of the lake. The peculiarity of the hydrological regime of the river Ush is significant fluctuation of the river levels, with high level during the flood and very low level during the dry season. The highest flood occur in the winter-spring period, and the floods does not exceed 3 days. The simulation were calculated and carried out for year of different probability. For mean year of 50% probability, dry year of 75% probability, and very dry year of 95% probability. The lakes are hydrologically connected with Ush River. The lakes are fed by groundwater. The seepage flow is directed from the upper riverside to the lower riverside inside the gravel and pebble soil with high hydraulic conductivity. The water levels in the lake and operating volume were calculated by the water balance equation. Water levels in the Ush River were calculated using the data from the Uzhgorod hydraulic station. Rain and evaporation data were calculated and were taken from the Uzhgorod climate station. The study of the current state when feeding of the lake and old riverbed carried out by seepage from the river and rain. The water level does not exceed the level of 108. It is the mark of the bottom of the old river lake. During the vegetation season,
even in mean year, the water level is not enough to supply water into the old river bed. The average total months volume of the lake range from 11.6 to 60,000 cubic meters. The second simulation scenario is the water replenishment of the floodplain by connecting the lake with the river by tubular spillway. It allows to fill the lake up to the water level in the river. We can see that it is possible to supply water into the old river bed during the mean year and create the water depth of 20 centimeters in the old riverbed. But it is not possible to supply water into the old riverbed during the dry and very dry year in vegetation season. And the operating volume of the lake is 16.5 23.8 thousand cubic meters. It is possible to increase the operation volume to 70,000 cubic meters by cleaning the lake and widening them and deepening them. So to supply water into the old riverbed in the low flow years, it is necessary to raise the water level in the lake up to 109.8 meters. It is possible to raise the water level in the lake by pumping water into the lake from the river. The pumping will lead to increasing the water losses due to evaporation and seepage. But the seepage losses is not ecosystem water losses because the lake located between the upstream and downstream of the Ush River inside the loop. But evaporation and seepage losses with average amount of 65% are converted into operational losses of the pumping station. The pumping was stopped during the low water level in the river. That's why it is impossible to supply water into the old riverbed during the very dry year of 95% probability. Other way to increase the water level in the lake is to raise the water level in Ush River near the park by backwater creating. Raising river water levels during the dry season and connecting the river with the lake will ensure high water level and outflow into the old river lake, even during the minimal water flow in the river. So, what is the conclusion of our work? No, the current condition when the lake is cut off from the river, climatic conditions significantly affect the water accumulation in the lake. Low water levels in the river do not allow to supply water into the old riverbed, and the depth of the water in the lake is not up to 30 centimeters, so it's not possible to replenish water into the floodplain in modern condition. The river restoration by connecting with the river help to supply water into the floodplain lake, but it is not possible to supply water into the old riverbed. It is not enough level and not enough operation volume of about 70,000 cubic meters. So the required level of the lake to water replenishment of the floodplain in the park is 109.8 meters, which is equal to the lake operation volume of 164,000 cubic meters. The raising water by pumping leads to higher operation cost and don't solve the problem during the very dry year.
Construction backwater in the Ush River demands higher construction cost and some environmental changes inside the riverbed. So we understand that we need to raise water level, and the next our work will be concerned the comparing of the economic and social components of the water level raising by pumping water or raising water level in the Ush River. And this theme require future research and calculation. Thank you very much for your attention. Так, дякуємо за доповідь. Прошу, колеги, якщо у вас є питання, в чаті, я дивлюсь, питань нема поки що. Прошу, включайте мікрофони, задавайте ваші питання доповідачу. Професор Назиба, можна питання? Так, прошу. Скажіть, будь ласка, floodplain, що це значить? Озеро резервне чи на... Нет. Floodplain – это озеро фактично Стариця, тобто, скажімо так, да, заплавне озеро, да. Для чого воно? Для чого його поповнювати? Смотрите, там, в принципі, яка була ідея? Колись був побудований парк і залишалось заплавне озеро, і це озеро було з'єднано з річкою двома трубами. Відповідно, з часом там утворилися наноси і постачання води, тобто обводнення припинилося. І це озеро поступово стало, ну так, откровенно болотом, ну, на території парка. І, ну, це вже 1,5 роки тому, скажімо так, виникло в адміністрації Ужгорода бажання відновити дане озеро, привести його в порядок, тобто відповідно почистити і якимось чином підняти рівень води, щоб там був рівень води не 30 сантиметрів, а, ну, принаймні, хоча вот в этой части, да, вот сейчас карту показывают, да, вот эта вот петля, да, и вот оп, вот это сейчас тут, ну, такие 3 болотца, скажем так, вот. Да, вот они, а вот это, вот эта часть, это Староречье, то есть раніше це було русло річки. Так, потім, да, річка змінилась, утворила ось таку петлю, і тут, скажімо так, ну, такий канал. І друга ідея була, тобто ось тут ми, ну, как би, розширюємо озеро, відновлюємо його до того стану, який він був на початку, коли парк тільки утворився, і, відповідно, з'єднуємо його зі Староріччям і наповнюємо водою. Староріччя зараз під час повені, воно наповнюється водою, там вода іде з річки. Відповідно, там проводилося, ну, декілька досліджень, моделювання фізичне проводилося, ну, не мною, тому я про це не буду багато розказувати, що стосувалося саме, ну, наповнення Староріччя. Тобто, от мета була, ну, вірніше, і залишається, цей проєкт ще не закінчений, його трошки зараз, ну, він, напевно, відтермінується, скажімо так, в часі. Ну, такий благоустрій паркової зони. Дякую, дякую. Чи є ще питання? Можна я задам питання? Я дивився, у вас це не перша стаття, тобто ви вже, ну, давно досліджуєте цю проблему. Скажіть, будь ласка, там вже були якісь заходи зроблені для цього, тобто перше якесь наближення, були виконані якісь роботи, чи ще на стадії проєкту? Ні, це все на стадії проєкту, вірніше навіть, ну, як розробляється ТЕО і ОВД, тобто проєкт же, в общем-то, має значний екологічний вплив, відповідно, от в рамках саме оцінки впливу на довкілля і виконуються дані роботи в цілому, і ще не закінчено, тому що, ну, в процесі
скажімо так, досліджень виникають нові питання. Ви знаєте, що громадськість зараз може задавати, в принципі, багато питань, там, в общем-то, коректувати дослідження. В цілому, далі, знову ж таки, так як в цілому схиляються до проєкту підняття рівня води саме в самій річці Уж, таким чином ще домагаючись зробити таку певну пляжну зону, тому що, ну, якщо ви бачили на презентації, влітку буває таке, що дійсно в Ужі там сантиметрів 10 води, ну, скажімо так, то, відповідно, це буде вимагати ще додаткових досліджень, звичайно, тому що підняття рівня вплине в певної мірі на гідрологічний режим річки Уж. І, в общем-то, то не закінчені ще, і поки що стадія ТЕО розроблена, але от стадія проєкту ще навіть не починалася, тому що треба все-таки отримати результати ОВД, щоб точно визначитися з кінцевим, ну, варіантом, скажімо так, тому що інакше нема сенсу проєкт розробляти. Дякую. Чи є ще запитання? Нема. Дякую тоді, пані Вelychko, Світлана. Прошу, наступна доповідь – це drainage reconstruction in the zone of excessive moisture during the cultivation of blueberries on poorly water. Бог ти мой, з цією англійською. Коротше, це представляється реконструкція дренажа для зони осушення, але це на фоні відбувається побудованого зрошення краплинного для зрошення лохини. На важких ґрунтах це Івано-Франківська область. Прошу. A report on the topic is offered to your attention: drainage reconstruction in the zone of excessive moisture during the cultivation of blueberries on poorly water-permeable clay soils. Authors of the report: Klimov Sergey and Klimova Anastasia from the National University of Water and Environmental Engineering. To ensure efficient agricultural production in the humid regions of Ukraine, the drainage of waterlogged lands occupies one of the first places. The area of drained land in Ukraine is 9.7% of the total area of arable land. 1. In 1990, 1,976.5 thousand hectares were used in active agricultural production. And the proportion of arable land on drained lands was 70.7%. Of the more than 1.13 thousand built drainage systems with an area of more than 2.2 million hectares, only 37% were built from 1980 to 1990, that is, today they are less than 35 years old. The remaining 63% of the systems have been built and have been in operation for over 35 years. Since the 1990s, the construction of new and modernization of existing drainage systems has not been carried out. Operational activities on already built systems have been significantly reduced, which led to a change in the water physical properties of soils and the development of degradation processes. In Ukraine, a significant 1.4 million hectares area is drained by pottery drainage. The work aims to describe the reasons that led to the negative technical condition of drainage in the zone of excessive moisture in Ukraine and also describes a new approach to drainage renovation. With limited funding on the example of reconstruction of drainage system, the cultivation of blueberries on poorly water-permeable clay soils. To achieve this aim,
The following tasks were set, taking into account the agro-soil, topographic, hydrological and climatic features of the territory of the study area. Determine the causes of local waterlogging, which lead to a decrease in the yield of blueberries. Choose the most optimal way to localize the identified malfunctions of the existing drainage. Describe the technology of renovation of the drainage system by the method of building a new drainage against the background of the maximum preservation of the efficiency of the existing drainage system. For the successful use of the territories with built, but faulty drainage, it is necessary to carry out restoration work, which will ensure the optimal water regime of soils and, accordingly, agricultural production at the required level. The priority tasks of the comprehensive program for the development of land reclamation and improvement of the ecological condition of irrigated and drained lands are restoration of the functioning of reclamation systems that are in an unsatisfactory technical condition, but have not yet lost their potential, through the reconstruction and technical re-equipment of the on-farm system, which does not need significant capital investments. The task was to ensure the sustainable functioning of the existing 3.15 million hectares of drainage systems. To reconstruct the drainage systems and improve the ecological condition of drained lands on an area of 46,000 hectares, and from 2006 to 2010. Another 134,000 hectares, total 180,000 hectares. However, insufficient funding of both the program, out of the envisaged 6.7 billion Ukrainian hryvnias, actually 5.1 billion Ukrainian hryvnias, or 76.1%, was allocated from the state budget, and the entire structure of the state water agency led to the failure to fulfill the tasks set for the reconstruction of reclamation systems. Fixed assets, minimum in 2006 to 76%, maximum in 2016 to 96%, and on average for 2015. 2021 to 93% of the funding of the state water agency included in the state budget of Ukraine are spent on the operation of national and inter-farm state drainage systems. However, 36.45% of them are spent on wages, another 31.43% is spent on utilities and energy, and development costs are only 0.7%. Taking into account these amounts of funding, the possibility of reconstruction of the drainage systems is in rather small volumes than it have to be expected. Further exploitation of the lands of a particular drainage system without its reconstruction will lead to significant material losses or endanger the population as flooding houses and structures, polluting drinking water, etc. Consequently, the urgent need to carry out work to restore the functioning of the drainage on the one hand and the lack of funding on the other, encourages finding new approaches to drainage renovation, different from the option of building a new drainage network. In particular, it is proposed to carry out work on the partial reconstruction of areas whose damaged drainage, according to observations, leads to crop losses, and to leave the drainage that performs its functions. This paper shows an example of the reconstruction of a drainage and moistening system with an area of 39.9 hectares for growing blueberries. The blueberry bushes are irrigated by a drip irrigation system built in 2019, and drained by a ceramic drains built over 35 years ago.
On Figure 3 shows the data for the reconstructed drainage area in terms of precipitation, as well as the maximum, average and minimum moisture values of the surface soil layer and the root zone for the period 2016-2021. Also, in recent years, there has been a tendency for an increase in the frequency of cloudburst, which significantly changes the conditions for the operation of drainage. To find out the reason why the drainage system built more than 35 years ago does not adequately drain excess groundwater over the entire area, which causes local waterlogging of crops. Field and in-house studies were carried out in 2020-2021. The following causes of waterlogging have been found: the presence of a large number of closed depressions, in which meltwater and storm water stagnate, which is due to the accepted agricultural technology for growing blueberries and the existing relief. Heavy mechanical composition of soils with a very low filtration coefficient, 0.01. 0.005 meters per day, against the background of a generally high annual precipitation rate. There is a tendency for an increase in the maximum frequency and intensity of precipitation, which, against the background of a low infiltration capacity of soils, cause a high standing of the groundwater level. To find the actual location of the drains and compare them with archival design data, we abandon traditional search methods, excavation and manual search, and terrestrial geophysical methods, including magnetic gradiometry and ground-penetrating radar (GPR). Therefore, visible (VIS) satellite images of the site of different years were analyzed. Multispectral (MS) and thermal infrared (TIR) images, as recommended when using of unmanned aerial vehicles (UAVs), were not used due to the low resolution of available satellite images. Satellite images also make it possible to identify problem areas in which drainage does not fulfill its functions or relief features create local zones of systematic waterlogging. In such zones, the vegetation has an excellent color, which is especially evident when using multispectral (MS) images. For example, in the image NDVI, normalized differential vegetation index, B8A-B04, B8A plus B04, zones in which NDVI index is 0.35 are clearly visible, while zones with unoppressed vegetation have NDVI index from 0.5 to 0.6. After identifying the causes of waterlogging, the state and location of the existing pottery drainage, it was proposed to reconstruct the drainage network by installing additional drains in places of the greatest waterlogging, to prevent the destruction of the existing pottery drainage. The depth of laying new polymer drains is taken at the level of the soil freezing depth, 0.7 meters, for the given area. This is on average 0.2 meters higher than the existing pottery drains. Drainage pipe PVC DN50, drainage, and DN100, collectors, was protected from silting by gravel filling, fractions 5, 20 and 20, 40 mm. The filter bed was placed in a pocket, made of thermally bonded Typer SF27 geotextile. The tube was laid on a layer of crushed stone, which was poured on top of the geotextile to increase water susceptibility. The geotextile was wrapped around the drainage filling at 0.2–0.3 meters from the soil surface, and the trench was further covered with crushed stone. This was done to protect the geotextile from being torn apart by agricultural implements during tillage. Conclusions. In Ukraine, as in a number of other countries,
5, 6, a significant number of drainage systems are operated, which, due to climate change, failure of individual drainage elements or a change in the purpose of the territory, do not fully provide drainage functions. With limited funding or in other cases, for example, if there is a desire to preserve perennial plantings, only part of the drainage system may be reconstructed. In this case, it is important to accurately map the existing drainage lines. Find the places and causes of local waterlogging, and insert additional drainage with the possibility of intercepting the drainage flow from the existing one. Good afternoon. Дякую за увагу. Я вибачаюсь, трошки підтягує це відео, мабуть, через інтернет, воно мало бути трошки швидше. Так, прошу, я доповідач, відповідно, прошу задавати питання мені. Так, можна, я задам вам питання. Скажіть, Да, будь ласка, у вас робота там присвячена реконструкції цієї дренажної системи, і от в назві от чітко сказано, що це для плантацій лохини, там, чи чорниці, в общем, цих ягідних плантацій. Але якось в роботі я не зовсім уловив, а що б змінилося, якби це були якісь інші культури, тобто якби це був дренаж для інших, це б вплинуло на щось чи ні? Справа в тому, що зараз я включу демонстрацію екрану. Так, ви зараз бачите, мабуть, бачите? Так, є F5. Що тут не працює F5? Хай буде так. Отже, швиденько, якщо подивитись на особливості вирощування цих культур, вони робляться насипна така, проривається траншея там глибиною 50 см приблизно, потім насипається ґрунт, який найбільш оптимальний, він кислий ґрунт, найбільш оптимальний для вирощування лохини, і відповідно утворюється такий пагорб. І в них основна проблема сталася тому, що вони не врахували взагалі те, що бувають опади, і те, що вода має властивість накопичуватись в міжрядді. Відповідно, в них дуже багато води накопичується в міжрядді, і вона не інфільтрує, тому що важкі ґрунти глинистої фракції там дуже багато. Ми коли почали проводити дослідження коефіцієнта фільтрації, то ми навіть його не змогли виявити безнапірним способом. Прийшлося приходити на напірну установку для того, щоб визначити, який же там коефіцієнт фільтрації. І відповідно це призвело до, от саме особливість посіву таких культур. Якщо говорити на звичайній оранці, тобто якщо там якісь рослини будуть вирощуватись без таких утворення таких міжрядь, то там інший підхід буде. Дякую. І можна ще одне маленьке запитання, бо питання, якби завжди ж потім рано чи пізно приходить до грошей. От в тому сенсі, от фінансування таких реконструкцій, воно зазвичай за приватний якийсь кошт, чи за державний, чи це залежить там від форми власності? Тобто звідки гроші на такі реконструкції беруться взагалі? Звісно, це приватна власність, це ділянка приблизно 30 з кусочком гектарів, вона постійно розвивається. На даному етапі це 30 гектарів, вони планують ще з десяток гектарів засадити, тому що це прибутковий бізнес. Вони відповідають євростандартам по зеленому цьому вирощуванню і відповідно продають за кордон свою продукцію. Приватне фінансування, да, це дорого, але вони втрачають значно більше. Тому
фактично там відновлено було не всі 30 гектарів, там буквально до 5 гектарів відновлено, але це все одно великі гроші. Це порядка 22 тисяч доларів було витрачено. Ну, в принципі, для приватного власника це великі гроші. Для держави це невеликі. Так, якщо нема питань, чи є питання ще? Ні. Дякую. Тоді наступна доповідь. Щас, секундочку. Отже, Володимир Єремєєв представляє доповідь Methods for Statistical Analysis of the Result of Monitoring the avifauna of the territory of wind farms. Прошу. Good afternoon, dear members of the conference. We present to your attention the results of our study on the topic, Methods for Statistical Analysis of the Results of Monitoring the Avifauna on the Territory of Wind Farms. Wind energy is one of the priority areas in the development of energy-saving resources, so the study of the impact of wind power plants, WPP, on the environmental situation is of practical importance. At present, much attention is paid to the accumulation of information on the influence of wind turbines on changes in the dynamics of bird communities. The main task of monitoring the territory of the WPP is to obtain the quantitative characteristics of birds and the direction of their migration in different seasons of the year. The results of observations in accordance with the recommendations of the Scottish Natural Heritage Foundation make it possible to determine the activity coefficient of birds of the J species in the risk zone of collision with turbines, which is necessary to predict the interaction of birds with rotor blades. The purpose of the paper is to develop an algorithm for the use of statistical methods in the analysis of the results of monitoring the avifauna on the territory of the wind farms in solving the following problems. Primary statistical processing of information on the number of birds of various species, flight altitude, and time of their stay at the observation sites, obtained by the SNH and RAM methods. Correlation and regression analysis to determine the dependence of the number of birds on various factors using the student, Pearson, Fisher, Irwin criteria. Trend analysis of the results of monitoring the wind farm territory based on the student, Irwin, Durbin, Watson, Pearson, and Fisher criteria. In many cases, there is a problem of comparing monitoring results obtained in different situations, as well as when comparing data at two sites or for different seasons of the year. Are two samples, each consisting of NX and New York elements. Let us denote the mean sample values as XA, YA. The verification of the hypothesis about the equality of mathematical expectations is carried out in the case of a known random variable distribution law at a given significance level Q. Various methods are used to identify the distribution law. As an example, let's consider the use of the Pearson's criterion when establishing the normal law of data distribution for the sample. Let's divide the sample into m equal intervals. Let us denote the number of elements in the k interval as nk. The Pearson criterion is calculated by the formula. In many cases, there is a problem of comparing monitoring results obtained in different situations, as well as when comparing data at two sites or for different seasons of the year. The verification of the hypothesis about the equality of mathematical expectations is carried out in the case of a known random variable distribution law at a given significance level Q. Various methods are used to identify the distribution law. As an example, let's consider the use of the Pearson's criterion when establishing the normal law of data distribution for the sample. Let's divide the sample into m equal intervals. Let us denote the number of elements in the k interval as nk. The Pearson criterion is calculated by the formula on your écran.
During the primary processing of row statistics, it is recommended to analyze the possibility of the appearance of anomalous values associated with technical errors in obtaining data or processing the original information. The rejection of erroneous data can be carried out by the Irwin's method. The method is based on determining the coefficients. The values of lambda I are compared with the critical parameter lambda alpha. Element of the row statistics is rejected. Parameters depending on the sample size for the 5% significance level are presented in table. As an example, we will make a primary statistical analysis of the monitoring results at 3 vantage points, VP, belonging to the territory of the Primorsk 1 wind farm. The site sizes of VP1, VP2, and VP3 were respectively 0,52, 0,862 and 1,232. Observations were carried out during the spring period of the bird migration in 2017. The results of daily registration of the total number of birds N, K, at the K site per 1 kilometer, which flew in transit during the spring migration period, are presented in table. At the first stage, we reject possible erroneous measurements using the Irwin method. According, Irwin's critical value for the 5% significance level with the number of measurements n equals 7 is about 2.4. Coefficients for all row statistics in accordance with the is much less than the critical value. The exception is the measurement n, 2, equals 1.26, which was carried out on April 3, 2017, when lambda I turned out to be 3.1. The results of variance calculations of standard deviations Sx and the Pearson's criteria according to the data, from which the measurement n, 2, equals 1.26 obtained on April 3, 2017 is excluded, are presented. The values of were calculated for 4 intervals, m equals 4. The Pearson's criterion is recommended to apply for large samples. Therefore, the obtained data should be treated with caution. Methods of correlation and regression analysis are a powerful tool in identifying relationships between different parameters or determining the influence of one factor on another. Let us consider 2 samples X, Y with the same number of elements n. The presence of a linear correlation between them is determined by the correlation coefficient. The significance of the coefficient is checked using the student's t-test for q equals n2 degrees of freedom. If the value of t is greater than the critical value at the chosen significance level q, then there is a relationship between the parameters x and y, otherwise, the dependency is considered not installed. The existence of a correlation dependence allows us to represent it in the form of a linear regression equation. As an example, we will study the possibility of the existence of a correlation dependence between the activity coefficient K, 3, on the total number of birds per 1 kilometer based on the results of monitoring in the spring migration season in the third site of the Primorsk 1 wind farm. The results of the work can be represented in the form of an algorithm developed by us. Step 1. Selection or creation of an information system to ensure the storage of observation results in the form of tables or databases, convenient for systematizing the information received and their subsequent analysis. Examples of such information and computer systems are presented, in particular, in our previously published software tools Birds 3, Windrows. Step 2. Primary statistical processing of the monitoring results, which consists in determining the average values of the statistical series, variances, rejecting the results of erroneous measurements and identifying the law of distribution of random variables using the student, Irwin, Durbin, Watson, Pearson, and Fisher criteria. Step 3.
Testing hypotheses about the coincidence of mathematical expectations in a comparative analysis of the number of birds and other parameters that determine their behavior in different monitoring areas and in different seasons. Step 4. Calculation of correlation coefficients between various parameters that characterize the dynamics of ornithocomplexes depending on the accounting method, weather, seasonal and other conditions. Step 5. Correlation regression analysis. Construction of mathematical models that determine the dependence of one parameter on another. Step 6. Conducting a trend analysis to identify the possibility of changes in the number of birds over time or the direction of change in one parameter as another changes. An algorithm for analyzing the results of monitoring the dynamics of ornithological complexes on the territory of wind farms has been developed using statistical methods. The proposed algorithm allows solving the following problems. 1. Carrying out primary processing of information on the number of birds of various species, flight altitude, and time spent on observation sites using the student's t-test, Fisher and Pearson criteria. 2. Construction of regression equations that determine the dependence of the number of birds on various factors using the student's t-test, Fisher, and Irwin criteria. 3. Trend detection when studying the time dependence of the number of birds or the direction of change of one parameter as another parameter changes using turning points and the student's t-test, Fisher, Irwin, and Durbin-Watson tests. The proposed statistical methods have been tested in the analysis of the results of monitoring ornithocomplexes on the territory of the Primorsk 1 wind farm. Thank you for your attention. Так, дякуємо за доповідь. Так, чи у присутніх виникли питання до доповідача? Пан Володимир Єремєєв є. Так, прошу задавати питання. Можна мені задати? Так, прошу. Професор Назимко, дуже цікава доповідь, високий рівень статистичний, математичний, дуже дякую. У мене таке питання, я не помітив, може не помітив, з перервами йде передача. Чи є статистика, скільки, ну, скажімо, птиць, птахів гине, ну, наприклад, там по площі під конкретним якимось літаком? Дякую. Я правильно понял вопрос. Одно дело математика, другое дело использование этой математики где-то в практических приложениях, да? Ні, так, у мене питання. Чи є статистика, скільки конкретно птахів гине, зіштовхуються з лопатями вітряків? Ну, да, я вот именно так вас и понял. Значит, спасибо за вопрос, хороший вопрос. Значит, я попытался в рамках вот этого своего сообщения, точнее нашего сообщения, ну, в общем-то, здесь работали не только мы вдвоем, а еще много сотрудников, которые представили нам свои эксперименты. Значит, вся теория поставлена и приспособлена к обработке данных, которые получаются путем мониторинга территории конкретных ветровых электростанций. Ну, естественно, мы обрабатывали те данные, которые были получены применительно к станциям. Они сегодня работают, уже функционируют на побережье Азовского моря. Так. Вот. Это Приморск-1, Приморск-2. Поэтому теория одно, второе – примеры использования. Естественно, в рамках одного доклада невозможно было представить огромный материал, который мы использовали на различных стадиях, значит, при планировании, при обсуждении вообще целесообразности запуска ветряков на территории Азовского моря.
Ну, конкретно Приморск-1 и Приморск-2. Вот здесь мы использовали и получили довольно интересные результаты. Я полагаю, интересны в том плане, что статистика до настоящего времени, она, ну, как-то слабо была отражена в научных исследованиях в связи с тем, что, во-первых, объем огромной информации, меньше 10 тысяч измерений не принимается вообще во внимание. Эти измерения получаются в течение нескольких лет. Вот, я думаю, вот в этом плане работа представляет какой-то практический интерес, и она, по крайней мере, нашла внедрение на стадии обсуждения целесообразности запуска наших станций Приморск-1 и Приморск-2. Спасибо. Дякуємо за запитання. Дякую за відповідь. Чи є ще запитання? Можливо, в мене запитання, якщо можна. Чи є якась особливість статистичної обробки інформації, які отримуються от безпосередньо при вивченні орнітофауни в межах оцих вітрових електростанцій і від іншої статистичної обробки інших джерел? Ну, наприклад, статистична обробка виходу з ладу якихось елементів чи ще подібне. Спасибо за вопрос. Интересный вопрос. Нужно подумать, конечно, прежде чем ответить на него. Вы понимаете, математическая статистика настолько старая, по крайней мере, намного старше меня. Она еще в начале 20 века активно использовалась и используется до настоящего времени. Старая и вечно молодая область прикладной математики. И используется везде. Мне приходилось в машиностроении, например, в атомной энергетике использовать эти методы. Но всегда нужно говорить о конкретных вещах. Скажем, вот то, что хорошо для обработки больших статистик, где количество измерений порядка тысяч, десятков тысяч, это одно. А когда мы работаем, скажем, вот со студентами в учебном процессе при оценке тех или иных, при сравнении, скажем, различных методов преподавания, да, вот, здесь статистика намного меньше, там несколько сотен в общем случае, а то здесь нужно уже другие критерии использовать. А где-то в металлообрабатывающей промышленности там зачастую 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5 измерений. Здесь будет использовать совершенно иная статистика. Поэтому мы вроде бы использовали известные методы в математическом плане, но мы их приспособили к большим статистическим, так сказать, данным. Дякую. Дякую за відповідь. Так, отже, вибачаємось, ми обмежуємось трошки по часу, маємо чуть-чуть пришвидшитись. Отже, наступна четверта доповідь, вона представляється спільна доповідь. Це Тернопільський національний педагогічний університет, це університет економіки в Катовіце, це університет Ватерлоу і українською мовою, можливо, не зовсім правильно, ретроспективно-географічні особливості сільськогосподарського використання земель подільських тавтор. Прошу, запускайте. Автори – це у нас Гаврищук, Лісова, ну, тобто вони є зараз. Hello, my name is Natalia Lisova, and I'm going to talk about retrospective and geographical features of forestry use of land in Podilsky Tavtor. The forest cover is an important component of the landscape. It is responsible for the preservation of its other components, such as relief, soil, surface, groundwater, and fauna.
The ecological impact of forest ecosystems of the state of the natural environment in general, on the nature, pace and direction of exogenous process, human living condition in enormous. The purpose of our research is to study the forest cover of the Podilsky-Toptre rift zone and analyze the dynamics of its change of the period from 1880 to our time. According to the proposal, the following tasks were formulated. Select multi-temporal topographic maps of the study region, divide the sheets of maps into squares with a side of 2 kilometers, and determine the forest cover of each of them. Determine the changes in forest cover over the period from 1880 to the present and build an appropriate cartogram. Trace current trends in the development of forest cover. Develop recommendation for the development of forestry in the region. The essence of the study is as follows. The study used maps of different types. The territory is divided into accounting areas with the area of 4 square kilometers. Cartograms of forest cover for 1880, 1930, and 2020 were built. The change is forest cover for the period 1880 to 2020 was determined. The relationship between the decrease in forest cover and proximity to settlements were relevant. Analysis for of the map revealed that almost widespread deforestation. The most active deforestation took place near settlements as well as in the process of building farms. The maximum reduction in forest cover is -68% and -89%. A significant decrease in forest cover occurred near the village Berezube as well as to the south of Hydrological, Zaluzhye, Lyubiane, Krasne. The most significant change in the south of the study area are observed between the village of Krasne, Sajivka, Volosya, near the village of Monastereha, and the northeast of the forest tract Malinnik. We conduct research on cartographic materials in key area. The great need for firewood and building material, along with agrarian overpopulation, lead to destruction of forest at the end of the 19th and early 20th centuries, which is clearly seen when comparing multi-temporal topographic maps. For example, a significant area was cut down in the northwest of the Malinnik forest massif and in the vicinity of Novosilka. During the period from 1880 to the present, the forest area has decreased by 2.6 square kilometers. In the late 1920s, a grant of the same name appeared of this territory. The last one was destroyed during the Soviet Union time, and at present this territory is arable land on the slopes of the Brim. During the same period, the area of forest of the vicinity of the city of Zbaraj has significantly decreased. The forest areas of Zbaraj forest was completely cut down and separate farm appeared in the space. And its railway ran through the forest area to the west of the village Zaluzhye. To the east of KRYVYI at the foot and on the slope of Mount Zembronia, there was the forest area of Berezivka, which was the western continuation of the current exciting forest tract Dupliak. Its area in 1880 was about 1.7 square kilometers. By 1930, the forest was completely cut down and only the toponym remained on the map.
A subsequent change in this area were not significant and were mainly associated with a change in configuration and a slight increase in the forest area in the Dupliak and Osadchyi tract. Now I would like to sum up the main points. About 2/3 of the study area is occupied by the area with a forest cover of less than 20%. Forest massifs of a relatively large area are confirmed to the top surface and sloped on the main right and grow mainly on grey and dark grey forest soils. Less common chernozem carbonated and humus carbonate soils. In the period from 1880 to 1930, there was a significant decrease in forest cover almost throughout the study area. Within is associated both with the need for firewood and with agrarian overpopulation and the desire to explain arable land. In the period from 1930 to the present day, the forest cover continued to decline, but much more slowly and only in certain areas, while in others it even slightly increased. In the late 20s and early 2000s, there was an active expansion of the forest on land not involved in agricultural production. In recent years, most of the area where the forest was expanded have been uprooted and plowed up again. Unfortunately, it was not profitable to change the status of the lands legally. Agriholdings are interested in maximum arable land. Finally, I would like to finish by thanking you for your attention. Так, дякуємо за доповідь. Пані Наталя Лісова є у нас. Прошу, якщо є питання, можливо, я там почав писати і, можливо, я озвучую своє питання. Скажіть, будь ласка, ви використовуєте історичні дані по топографічних картах і так далі. Чи проводилася перевірка правильності цих історичних даних? Тому що з власного досвіду, коли накладав карти початку 19-го сторіччя, кінця 19-го сторіччя, 20-го початку, то дуже великі неспівпадіння і напрямків, і розмірів, і так далі. Чи проводилися ви такі порівняння? Дякую. Так, доброго дня, з вашого дозволу я дам відповідь. Проводилось порівняння, ми співпрацювали з Івановим у Львові, відповідно це оброблялося в ArcGIS і вони є оцифровані, тому тільки ці три і використали, тому що є ще карта фон Міга старіша, було би цікаво, але вона настільки в іншій проекції зроблена і там такі похибки, що її неможливо було співставити, а ці добре співставляються, тому все це перевірили, все співставили, ну і плюс на місцевості, там можна реально цей малинник, про який ми говорили, там польові дослідження проводилися. Дякую. Ще питання? Можна спитати, а ви, в принципі, причини зменшення якось характеризували, оцінювали? Це тільки антропогенний вплив, чи може природні явища, там ті ж пожежі і так далі? Може, я щось не вловила в доповіді, тому вибачаюсь, якщо. Дякую за питання. Там виключно антропогенний вплив. Там ми навіть вивчили це питання в тому плані, що чим ближче до поселень і чим рівніша була територія, на якій був ліс, тим його там менше і стало. Тому що ті всі території, які підлягали, були придатні для сільськогосподарського виробництва поряд з поселеннями, там фільварки будувалися і площі зменшувалися зразу ж. Ну і в розвиток цього питання, який відсоток заліснення території? Для області в цілому там 16%, для товтрового пасма 25%. Получається, якщо... Мінімальні європейські вимоги ми маємо 25, наскільки я пам'ятаю, так? Так. Тобто, в принципі, тільки в цій зоні ми маємо відповідність європейським вимогам, а далі треба заліснювати.
Так, але область дуже специфічна. Ми тут лісами, оскільки займаємося тут в даному випадку тільки по цій території стаття, але насправді ми то в зоні широколистяного лісу, але в нас є стрипасерецьке межиріччя, де лісу ніколи не було, це степ. Тому тут є ж таке дискусійне питання, чи варто там щось сажати, якщо його там ніколи не було. Так, дякую. Якщо нема запитань, тоді наступна доповідь. Наступна доповідь – це Дніпропетровський національний університет, Роман Іванов, класичний приватний університет, Олега Гончара, Дніпропетровський національний університет і Український національний університет наук і технологій. Називається доповідь Models. Так, я з вашого дозволу зроблю трансліт. Отже, модельне обґрунтування стратегії економічної поведінки в контексті посилення негативного впливу факторів навколишнього середовища в контексті сталого розвитку. Прошу. Good afternoon, dear colleagues. Let me present you the results of the study model substantiation of economic behavior strategies in the context of increasing negative impact of environmental factors in the context of sustainable development. The most progressive concept today is the triple concept of sustainable development. We agree that sustainable development involves meeting the needs of the subject in the current cycle without harm to meet the needs in the next cycle. Within the framework of this concept, an important factor in the effective solution of environmental problems is the development of environmental awareness in the process of performing by economic entities of their main functions. The use of appropriate forms of economic behavior. The purpose of the study is to substantiate the formation of strategies for economic behavior as a response to the deterioration of environmental performance. To achieve this goal, it is necessary to complete the following tasks. Build a model for adapting an economic entity to changes in the state of the ecological environment. Conduct model experiments to identify cause and effect relationships between the motives for the formation of a strategy of economic behavior, its form, and results. The institutional economy is characterized by such a type of management as self-organization and a synergistic approach to management. The main goal of the functioning of the economic entity in this case is equilibrium. At the same time, the motives of economic behavior are determined by the level of satisfaction of the economic subject, which depends on social, cognitive, or emotional factors. In this case, the equilibrium is ensured by the implementation of the law, which is called the law of conservation of motivation. Note that the proposed model is built in the space of states, which in the spherical coordinate system are described by the quantitative coordinate, qualitative coordinate, innovation coordinate. It can be seen from the equation that motivation depends on quantitative and qualitative changes in the state of the economic entity. The motivation conservation law is proposed on the basis of the phenomenological assumption about the isomorphic relationship between the processes of production consumption in the economy and emission absorption in continuum mechanics. It can be represented in the form of a differential equation in partial derivatives, in which the flow function in its meaning coincides with the concept of economic action, as a reaction of a microeconomic subject to its economic state. The coefficient C0 will be called the innovation coefficient. If the innovation coefficient is equal to 0, then the equation is simplified.
Some of the solutions to the last equation have been proposed as models of constructs, combinations of which can be used to build models of economic behavior. But the authors of this article believe that the image of these components of sustainable development in the form of concentric circles is more accurate. The environment is represented by the outer circle, since it is of paramount importance. Secondary is society. The economic component is located within this structure, the existence of which is associated with strong sustainability. It should be noted that the environment in this case is not only a supporting component, but also a limiting one. That is, socio-economic development, which is provided by environmental resources, is limited by the objective capacity of the environment. The object of the model experiment is households, which are social phenomena and one of the most important subjects of economic activity with clearly defined relations of production, distribution, exchange, and consumption. The interaction model of an economic entity satisfied with the level of its state and a limiting external influence is represented by a linear combination of the economic dipole flow function and the external influence flow function. The purpose and result of such interaction is to establish a balance corresponding to the sustainable development of the system as a whole. The inner region, which is formed by the flow of the economic dipole, will be called the region of stability. Its size is difficult to give a clear qualitative and quantitative characteristic. Consider a situation where the negative impact of environmental factors increases. The most trivial in this case is the passive strategy, which is characterized by the fact that the moment of the economic dipole remains unchanged. With such a strategy of economic behavior, it is obvious that the greater the external influence, the smaller the size of the zone of stability, the fewer opportunities. So, if environmental indicators deteriorate by 2 times relative to the initial value, then the available opportunities will decrease by 37%, but the attitude towards such changes will remain neutral. The natural consequences of such economic behavior is the gradual depletion of available resources. In an effort to maintain the amount of available resources, the reactive strategy for adapting an economic entity to the deterioration of environmental factors provides for a change in the structure of consumption. In the framework of the proposed model, this means that in the face of increased negative external influence, the balanced state in the form of an economic dipole is being transformed, keeping equal absolute values of the intensities of the economic source and economic sink. Their relative position in the state space is corrected. This reflects the behavior of an economic entity aimed at compensating for the deterioration of environmental factors, obviously, as a result of a change in the habitual structure of consumption in the direction of a deterioration in its quality level. The topology of the zone of stability will also change. It will take the form of an ellipse. It has been established that when the negative influence of external factors doubles relative to the initial one, satisfaction with the consumption structure decreases by almost 16%. The quantitative indicator of the overall satisfaction of the economic entity with its condition after the application of the described reactive strategy also decreases,
An active form of economic behavior in the face of an increase in the negative impact of external factors involves actions aimed at eliminating the consequences of such an impact while maintaining overall resources and the level of satisfaction. Such economic behavior ensures the sustainable development of the system as a whole. This economic behavior implies active participation in reducing environmental degradation. For households, this implies direct participation in the use and promotion of technologies for individual use, such as home wastewater treatment plants, household biogas systems, and others. Thus, the most effective is the active economic behavior of responding to the deterioration of environmental factors. Thank you for attention. Так, дякуємо за доповідь. Прошу, Роман Іванов у нас є. Чи є у присутніх запитання стосовно доповіді, стосовно роботи? Можно вопрос? Так, прошу. Пан Роман, у меня два связанные друг с другом вопроса, поэтому я их не буду разделять. Как вы прекрасно понимаете, любая модель, ценность любой модели, в том числе и вашей, определяется ее адекватностью применительно к тем процессам, где эта модель применяется. Что вы можете сказать по этому вопросу в плане ее адекватности? Вот я хотел бы, скажем, ее использовать. Убедите меня в том, что да, действительно, она что-то мне даст. И второй вопрос, ну, более частно относящийся к этому. Если бы я перешел от сферической системы координат, полярной системы координат, у меня адекватность этой модели улучшилась, ухудшилась. Почему вы выбрали именно вот эту трехмерную систему? Будьте добрі. Дякую за запитання. Ну, по-перше, абсолютно з вами згоден щодо адекватності моделі і практичного застосування, але, на мій погляд, крім цього, важливим фактором побудови моделі є певні обмеження. Дана модель будувалась в межах інституціональної економіки, тобто коли враховуються не лише економічні показники, а й ті інституціональні особливості, які притаманні тим домогосподарствам, які розглядались в якості об'єктів цього модельного експерименту. Що я хочу сказати з точки зору підтвердження? Ну, зрозуміло, на мій погляд, що ті три види стратегії, які розглядалися, саме пасивна, реактивна і активна, вони є, ну, майже природніми з точки зору реакції різних домогосподарств на ті процеси, негативні процеси, які супроводжують екологічні зміни. Тобто або нічого не робити, тобто пасивно, або якось намагатись реагувати, тобто реактивна стратегія, або активна стратегія, яка в даному випадку з огляду на екологічні фактори супроводжується саме розширенням або пропагандою таких технологій індивідуального використання, як домашні очисні споруди, застосування сонячної енергії і так далі, тому подібне. Отже, мета нашого дослідження була визначення, яка в межах, звісно ж, в межах даної моделі найбільш ефективною є стратегія, запропонована ефективна з точки зору як економічних показників, тобто збереження того ресурсного потенціалу, який є в наявності, і що, зокрема, є і відображає концепцію сталого розвитку, тобто збереження наявних ресурсів для нинішнього періоду та майбутніх періодів. Ну і, по-друге, задоволення тим станом, який є, які існують для певного домогосподарства або у загальному випадку для
певного економічного суб'єкту. Відповідаючи на ваше друге запитання щодо сферичних та полярних координат, хочу сказати, що загальна модель, представлена в сферичних координатах, вона спрощується до двовимірної полярної системи в тих випадках, коли інноваційна складова, яка якраз забезпечує активну форму економічної поведінки як реакції на зміни екологічної складової, в тих випадках, коли цей показник активності діяльності дорівнює нулю, то вся модель зводиться до двовимірного випадку, тобто до полярних координат. Тобто це є окремим випадком. Дякую за відповідь. Чи є ще у учасників конференції запитання? Дякую, пане Іванов. Так, наступна доповідь. Це доповідь, яка представлена від Харківського національного університету міського господарства імені Бекетова, також Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Східноукраїнський національний і Східноукраїнський національний університет імені Даля. Тема доповіді: відходи хіміко-енергетичних підприємств Луганської області та їх вплив на навколишнє середовище. Прошу. Hi, dear colleague. I will present you our work under the name The Waste of Lugansk Region Chemical and Energy Enterprises and the Impact of Environment. The chemical and energy industries are one of the most powerful generators of solid industrial waste. Such enterprises have water treatment plants. The result of water treatment process is the formation of water treatment sludge. Very often they form a significant amount of waste, very similar in chemical composition and has classification kin. The most common industrial use of water in heat exchange equipment for steam production and in cooling water system requires low alkalinity and hardness. A significant amount of waste in the form of ash and fly slag is generated in the process of burning coal at power plants. Such waste are usually classified as low risk. Nevertheless, when waste are stored in the storage, they create environmental and economical problems. Raw water that enters the plant is treated primarily by chemical reagents. Reagents often of water is based on its treatment by substances that bring calcium and magnesium ions in water. Lime soda ash, and other substances are used as water softeners. During this process, a large amount of wastewater is formed, which is called sludge water. The sludge enters the sludge storage in the form of sludge water. The solid substances are sedimented. The upper layer of water is pumped for further water treatment, and the sludge deposits and accumulates until the sludge storage is full. The sludge composition includes carbon acid, hydroxide of calcium, magnesium, iron, aluminum, and coagulated natural organic materials. We analyze the possible impact of environment of largest accumulators of such waste in Lugansk region. Information of waste was determined by history. In the table, we can see a Yeremieiev azot with total area of its storage near 36 hectares. Yeremieiev TPP with total area of its storage near 38 hectares. Lugansk thermal power plant with total area of its storage near 300 hectares. Lysychanska soda with total area of its storage near 130 hectares. The Lugansk power plant is the largest power plant in the region. It located in the town of Shastya. Lugansk TPP uses coal for energy production during the combustion of which ash is formed. Accordingly, there are the largest the plane of waste storage. In the coal burning at the power plant, a significant
of waste is generated in the form of fly ash and fuel slag. Ash and fuel slag are mixed with water treatment waste and disposed in so-called ash slag dumps. The chemical composition of ash and slag depends on the mineral composition of fuel and varies depending on fuel deposit. The content of oxide we can see on this slide. This contains silica, alumina, iron oxide, calcium and magnesium oxide, and sulfuric oxides too. On the next slide, we can see the chemical composition of such waste of Severodonetsk TPP. And also large accumulation of waste in the Lugansk region, which belongs to fourth class of danger, is the famous white cyst of Lysychanska soda. The company no longer produces products and waste remains. Solid waste from the soda production process using solvay technology is formed as a result of distillation of ammonia from pregnant liquid. The solid part of distillate suspension mainly comes from the lime, which is maintained in excess, which can ensure the complete decomposition of ammonium chloride. Solid waste contain calcium carbonate, calcium sulfate, magnesium hydroxide, calcium hydroxide, silica, and alumina. The average storage amount of distillery fluids is estimated at 240 kg per ton of soda ash. Waste from the documentation department of Severodonetsk Azot was analyzed. The result of analysis are presented in on this slide. Therefore, the chemical composition of water treatment sludge is quite stable, because sample 2 was taken in the summer when the iron sulfate was used as coagulant in the plant. The iron content was slightly higher. Sample 1 was taken directly from the storage, so it also contains the precipitate obtained in the stream when the coagulant used aluminium sulfate. The amount of organic compounds in the accumulated sludge is due to natural causes. The biological loss of natural materials that comes with river water. The hydroxide content is reduced due to absorption of carbon dioxide. All the state types of waste are characterized except the cancer class. A significant content of water-soluble calcium compounds, alkali reaction, and the location of their storage in the immediate vicinity of the largest waterway in the region Seversky Donetsk. In the described territory, these enterprises and their waste storage facilities are the largest agents of man-made impacts on the geological environment and its components. The enterprises Severodonetsk Azot, its storage facilities, as well as large storage facilities, Lysychanska soda and ash dumps of Severodonetsk TPP, are located on the territory of Lysychansko-Bezhnaya mining district, which involves the middle reaches of the Severodonetsk River. The ash dumps of Lugansk TPP are located downstream. All the objects are located on the sandy terraces and the left bank of the Severodonetsk. In the territory, which is geological and structural terms belongs to Serbia, Smileva monocline and the southern limb of the Voronezh anticline. This is a zone of articulation of two large structures of different ages. The ancient Eastern European platform and Donetsk folder structure of the Hercyanian age. The structure is complicated by the system of branchi anticlinal faults and in the area of Lysychansko-Bezhnaya mining district also by the system of tectonic disturbances, region of Severodonetsk and Krasnoyarsk tectonic faults, and accompanying tectonic disturbances of the second and the third order create favorable conditions for the migration of pollutants. In the zone of active water exchange, there are three aquifer developers: technogenic alluvial and alluvial sporadic distribution, and aquifer of the first class zone of the upper critical choke male deficit, which is widespread. Aquifers are hydraulically connected with
each other and with the surface water of the Seversky Donets River and its tributaries. Hydraulic communication with surface water in most cases also has a negative impact on groundwater quality. A stable center of chemical and thermal pollution of groundwater was formed around the storage of Lysychanska soda due to the long-term filtration of highly mineralized effluents. The main pollutants in the source of pollution are chlorides, as well as ammonium and iron, the concentration of which in groundwater is tens and hundreds of times higher in MPC. As a result of gravitational differentiation and pollution by man-made solution of fresh water within dome of spreading index to zone perform zone of partial pollution to a depth of 35 to 40 meters of water with a dry residue to 1 gram per cubic decimeter. Below, zone of a complex pollution with a spread of groundwater with a dry residue to 40 gram per cubic decimeter. To reduce the impact of the environment method, are developed and offered in numerous scientific publications. So, for processing of sludge of water treatment are offered recycling of flagellants, the use of sludge as raw materials for filtered matter and mineral fertilizer, the use of sludge is natural event of the application of the soil to reduce activity. The proposal for the solid waste disposal of the process are quite diverse for neutralization of the soil, the production of filter. In Western Europe and Japan, our towns have been virtually eliminated as thermal plants. Fly ashing as the silos built next to the main buildings of the TPP. In the Ukraine, ashlag unfortunately is unfortunately kelp-based. The power plants of the consumers just waste, not technological advanced product. Ashlag from dumps have high humidity and are not classified for chemical and practical science distribution, unfortunately. Thanks for attention. Дякую за гарну доповідь. Так, у нас є і пані Олена. Так, Олена Кощуганова є, і є Вікторія Махонько. Прошу задавати запитання, якщо є до доповіді. Якщо нема, то можна від мене питання. Дуже цікава дійсно доповідь. Скажіть, будь ласка, у вас і в доповіді, і в статті було сказано, що забруднення ґрунтових карстових вод і зміна їх гідродинамічного і гідротемпературного режиму привело до більш ніж 10-кратного збільшення швидкості розчинення мілових мергелєвих порід. Відповідно, це суттєво збільшує швидкість утворення карстових порожнин в ґрунті. Чи відбуваються зараз подібні явища на цій території, чи ні? Так. Ну, я відповім, якщо можна російською мовою. Так. Дело в том, что карстовые процессы на данной территории, они связаны с меломергельными породами. Ну, карст может быть в разных отложениях. Если он, например, в известняках, то возникают провалы, пещеры и так далее. То есть возникают крупные карстовые полости, которые, в общем-то, довольно опасны и могут привести к даже катастрофическим последствиям. Карст на нашей территории отличается тем, что это меломергельные породы. То есть там не образуются крупные полости, а образуются трещины, вот, которые потом могут кальматироваться, но в связи с тем, что это именно меломергельный горизонт, он является основным источником, он содержит подземные воды очень хорошего качества, которые используются для водоснабжения всего региона. И получается такая вещь, когда мы забираем воду, то мы способствуем тому, что увеличиваются вот эти вот трещины, да, с одной стороны, с другой стороны, это ведет к потоку загрязняющих веществ, поскольку территория не защищена с поверхности. Выше этого меломергельного горизонта только песчано-глинистые отложения незначные, и даже не везде по площади есть. Поэтому, в общем-то, этот процесс продолжается, вот, и мы его продолжаем изучать сейчас.
А чи є якісь напрацювання для того, щоб запобігти цьому явищу? Да, дело в том, что применялись некоторые такие уже как бы моменты, например, скважины, которые работали раньше на водозабор, то есть большая часть водозаборных скважин, она закрыта. То есть сейчас на территории вместо 6 водозаборов действует всего 2 водозабора. Правда, причина не только в том, что, ну, скажем так, мы пытаемся предотвратить карстовый процесс, но и в том, конечно, что загрязнение воды, то есть в большей части водозабора, к сожалению, вода является уже непригодной для питьевого водоснабжения. Вот. Но кроме этого еще есть такая как бы методика перехвата потоков, вот, которая используется, то есть борются специальные скважины для перехвата потока, чтобы уменьшить вот этот фильтрационный процесс и процесс продвижения грунтового потока, скорость уменьшения, чтобы уменьшить скорость грунтового потока. Дякую. Ще запитання? І ще можна, ну, єдине таке уточнення, тобто я так розумію, що всі ці відстійники, вони водопроникні, тобто дно там, екран не зроблений, да? Тобто це старі. Екран зроблений, але є фільтраційні втрати. Тобто вони можуть складати до 25% ці втрати. А екрани такі, заради цікавості, глина чи які там були? Це глина, а потім пленка. І все одно воно фільтрує, так? Так, вона є, але, скажімо так, вона не завжди є. Тобто, наприклад, ліссода, там перші 2 накопичувачі, вони зроблені без захисних екранів. Старі. Понятно, дякую. Так, ще раз дякую за гарну доповідь, за відповіді. Так, наступна у нас доповідь, яка представляється Житомирським політехнічним університетом. Щас, секундочку. Це концептуальні основи механізму управління взаємодією підприємства з навколишнім середовищем. Також, поки підключаються відео, звертаю увагу, в чаті я написав посилання на YouTube. Можете також переглядати наші доповіді і доповіді інших семінарів. Прошу. Conference participants, I'm glad to greet everyone at the scientific event. Also, it takes place at a difficult time for our country. The report on the research results on the topic Conceptual Foundation of the Mechanism of Management of Enterprise Interaction with Environment is offered to your attention. The team of authors who worked on the research is presented on this slide. So, on behalf of the authors team, let me present the main points of the research. At the results of the research, we will focus on the key points, the relevance of the research topic, our tasks within the research, the results, and the further suggestion. Ensuring the sustainable development at all levels of management is extremely important nowadays, as the modern world is characterized by the emergence of the significant number of changes that affect the living conditions of the population, determine the prospects for social economic relations development both within a country and around the world. One of the most important changes are those related to the ecology and the environment. As the sustainable development ensuring should be the important task of not only government level, but also of the management of individual economic entities, we believe it is expedient to form the recommendations for the micro-level subjects in the relevant sphere. So the purpose of the article
is to provide further development of the conceptual foundations of the mechanism of management of enterprise interaction with environment. The defined objective involves solving the following tasks. You can see it on this slide, such as identification of structural components of the relevant mechanism of interaction and their characteristics, practical appropriation of individual components of the defined mechanism, in particular in a part of its instruments, and offering measures for Zhytomyr water canal in order to reduce the negative anthropogenic impact of the enterprise on the environment. In order to achieve the objective of the research, we have formed an approach to structuring the mechanism of management of enterprise interaction with environment, taking into account economic, environmental, and adaptive components. The proposed structure of mechanism consists of program and target, instrumental and methodical, and support blocks, and makes it possible to implement a complex approach to the solution of the problems of economic entities' interaction with environment. We believe that the instruments block is one of the significant relevance considering its practical role. The instruments of management of enterprise interaction with environment are the specific means of influencing the interaction process. In our opinion, it is advisable to identify the following three groups of instruments. Theoretically developed bases of the mechanism require empirical testing. Considering the proposed structure, we believe it is expedient to substantiate the instruments of enterprise interaction with environment using the empirical data. One of the most important stages of management of enterprise interaction with environment is the systemization of specific instruments for reducing the negative anthropogenic impact of enterprise activity on environment. The economic entities' activity forms negative impact on all the environment components: land, water, air, biological diversity. One of the components of the environment, namely air, was chosen for a more detailed analysis of the negative factors which can be managed by an individual entity. The impact of certain types of pollutant emissions on the overall level of air pollution was analyzed on the basis of data and individual regions of Ukraine. The initial series of data was based on 11 factors, 9 of which were included from consideration by an iterative test of the model on the collinearity of factors, as well as the analysis of the importance of each factor impact on the total pollution. Thus, as a result of the relevant research, only 2 factors remained, which were defined as independent according to the calculation and had the most significant impact on the formation of the dependent variable. Those factors are
the carbon monoxide and non-methane related organic compounds emissions. Subsummation of the substantial of the elements of the instrumental and methodical block in terms of specific measures for ensuring the interaction of the enterprise with the environment was carried out on the example of Zhytomyr-Vodokanal, whose activities are related to the generation and management of waste and which at the same time provide environment services. Such choice is defined by the fact the mentioned subject is characterized by the double impact on the environment, positive from the perspective of environmental services provisions and negative from the perspective of environment pollution with emissions. Based on the analysis of Zhytomyr-Vodokanal data, which was the object of the study, the measures were proposed to decrease the corresponding emissions from the activities of the enterprise that will reduce the level of negative anthropogenic impact on the environment. The formed model and its practical application made it possible to define the key measures and instruments to be implemented in the activity of Zhytomyr-Vodokanal. We believe it is expedient to divide proposed measures into two groups, those oriented on the management system and those related to harmful emissions reducing. The developed recommendations cover on all the components of the environment. Therefore, it was found that the prospects for further research are in the field of substantial of scientific instruments for the interaction of the enterprise with the environment in relation to other components of environment. Thank you for your attention. If you have any further inquiries regarding the topic of the research, one of the co-authors, Doctor of Sciences, Professor Sergei Levinchuk, will provide the answer. Так, дякуємо за доповідь. Отже, у нас по даній доповіді є Сергій Легенчук, мабуть, є Катерина Орлова. Прошу задавати запитання. Так, якщо нема запитань, в мене є маленьке запитання. Скажіть, будь ласка, ви там давали формулу, яка показувала апроксимацію певних факторів, не навели коефіцієнт достовірності апроксимації. Приблизно наскільки це? 90%, 80% чи більше? Ну, та модель, до якої ми дійшли, там коефіцієнт детермінації 95%, тому що частина факторів були колінеарні, то їх відкинули, а частина не суттєві, то дійшли до 95%. Дякую. Можна, я ще маленьке запитаннячко задам. А скажіть, будь ласка, там по Житомир-Водоканалу, от були викиди проаналізовані там і в таблиці, і там був параметр non-metan volatile organic compounds, тобто не метанові летючі сполуки, а сам метан, в принципі, входить до переліку викидів. Бо, наскільки я знаю, водоканали – це ж очисні споруди, метантенки. То як у вас там справа з цим, з викидами метану?
Ну, якраз ми ось метанові не аналізували. Аналізували не метанові. Чому? Тому що є заправка на території водоканалу. І от вона якраз основним є джерелом забруднення. Я просто чого питаю, у нас біда така, що метантенки є, але вони якби діряві, і на ремонт грошей нема. Тому там, якщо метан якийсь утворюється, то це зразу в атмосферу. От я і спитав, тобто, а у вас там краще з цим, чи в принципі нема таких викидів виходить? Дякую. Ясно. Чи Катерина Орлова хотіла дати відповідь? Так, доброго дня. Я, можливо, трошки додам, тому що дійсно ми базувалися при аналізі викидів по водоканалу на звітності офіційній, яку подає Житомирський водоканал, і відповідно до офіційної звітності викидів метану немає. Ну, а по запаху є? По запаху у нас з водоканалом трошки інша проблема, тому по запаху метану теж немає, там інший запах. Метан не має запаху, я вам як хімік кажу. А от всі інші, да, ото той аромат, ото всі інші летючі сполуки. Основна наша проблема, коли ми студентів вводимо на очисні споруди, це дівчата ніц не хочуть туди йти, тому що кажуть, та ми туди не підемо, ви що? От. Хлопці відвертаються, що завгодно роблять. Про які танки? Танків там ніяких нема у нас точно. Дякую. Так, нема більше питань, да? Тоді представляю наступну доповідь. Дійсно, у нас так спланована конференція, щоб максимально більше доповідей зробити, і от на питання, в принципі, питань є дуже багато, і якщо їх задавати, просто ми затягнемо конференцію, не впишемось ні в який регламент. Ми вже і так запізнюємось вже більше, ніж на 10 хвилин. Отже, наступна доповідь – це стан виконання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом щодо якості повітря. Вона представляється Національним центром Junior Academy of Science of Ukraine, National University of Food Technology і Research Center for Toxic Compounds in the Environment. Прошу. Dear colleagues, you are welcome to hear a presentation of scientific study called The State of European Union-Ukraine Association Agreement Implementation on Air Quality. Thanks for you for supporting in such hard time, and European integration role of Ukraine is growing. That's why it is very important to analyze different factors of European integration of Ukraine, and one of them is environment and air quality. So the aim of the study is to analyze such state of implementation of Association of Agreement on Air Quality, including state of quality of air monitoring system, types of limiting value, comparing of limiting values of pollutants, alerting system, and access of publicity to information related to air. Commitments of Ukraine related to air is declared in Annex 30 of the Association Agreement, and especially in the Chapter 6 Environment. Also, targets of countries are declared in strategical documents. For example, in the European Union, it's document Europe 2020, and in Ukraine, it's Ukraine 2020. As we can see in document Europe 2020, characterized by very specific targets, aims, and Ukraine 2020 have only one specific target that's related to increase energy efficiency and pollution. Europe 2020 targets to decrease by 20% greenhouse emissions, also
to provide 20% of consumed energy from renewables, and to increase the energy efficiency of production by 20% compared to 2010. Currently, at the Europe, the strategy Europe 2030 is developed, but it do not have such specific targets related to air. That's why such analyses have been provided. Generally, there are three main reports related to European integration of Ukraine. It's a report provided by European Commission, it's a report provided by Ukrainian government, and also a report provided by Center of European Policy, but any of them do not provide a high level of scientifically analysis of such parameters. For example, there were no analysis of values in the European Union and Ukraine that is used to control state of air quality. Ukraine is committed to implement in Ukrainian law two main directives, and they are Directive 2008-50 European Commission, it's Framework Directive of Europe, and 2004-107 that's related to arsenic, cadmium, and nickel. But in this study we were analyzing not only that directives, but generally law of EU, because in future we will have to implement it also. And also we have commitment to implement 4 directives related to fuel and transport. And mainly it's about quality of diesel fuels and amount of sulfur content in certain liquid fuels, and also about limitation of emissions from volatile organic compounds and control of such compounds. So let's talk about analysis at the specific field. We use only 2 types of control values. It's maximum available emissions and maximum available concentration. You have much more developed system. It includes limiting value, target value, alert threshold, information threshold, critical level, and mean value. So limiting value is the same as our maximum available concentration. Target value, if it's the value which is target for countries to reach. Alert threshold is the value when alert is conducted. Information threshold is the level when information is conducted. And there are a lot of different types of values to take into account not only effect on humans, but also effect on ecosystems and animals. Comparing of values at the EU and Ukraine shows that mostly the European law requires a cleaner air than our. So, for example, arsenic, cadmium, nickel values are much lower at the European Union. Also, level of CO2 that effect on 1 hour is lower in Europe, and only CO2 level and SO2 level that affect daily, and also lead level is lesser in Ukraine. Also, it was noted that we have no any value to limit dioxin compared to EU's law. Ukrainian law mostly correspond to European law related to monitoring points. However,
it do not regulate the amount of sampling point, and so near industrial zone may not have required quantity of sampling points compared to European legislation, or do not have them at all. Also, both Ukraine and the EU use internet to inform people about the state of air quality, and the EU used GIS, and in Ukraine is web posts that are published by officials. However, nowadays also in Ukraine such GIS system is implementing, but it's not widespread generally. In this slide we can see general state of implementation of association agreement on air quality, and generally red icons do not mean that there's nothing done in this field, but it just means that it's not implemented in full scale, and where there is significant movement to the IM, it's shown yellow, but it is possible to see that there is no any commitment implemented fully. There are a lot of things done related to 2016-802, also about European fuel pack, also about Directive 2008-50, and about Directive 2004-42. And there are a lot of work that is going on, and hope that implementation process will be soon successfully finished. So if you have any question, here is my email and contacts. Also you can use ResearchGate, Scopus and Scholar to find papers. Thank you for attention. Так, дякую за доповідь. Я навіть скористався нею, зайшов на цей сайт, побачив, що в Києві є 2 граничні концентрації повітря. О, вже нема. Були тільки що червоні, тепер стали вже жовті. Тобто в онлайні можна відслідковувати це все діло. Дякую. Скажіть, будь ласка, ну, вибачте, переберу, як говорять, на себе чуть-чуть. Скажіть, будь ласка, доповідь побудована на тому, що ви аналізуєте, які ми імплементували показники Європейського Союзу в себе в Україні. Скажіть, будь ласка, при імплементації тих чи інших показників по вмісту того чи іншого газу, чи тої чи іншої речовини в повітрі, чи враховується особливість України саме, її промисловості, її території, чи інші фактори? Чи ми просто переймаємо на себе те, що має бути в Європі? Так, дякую за те, за запитання, дякую за увагу. В загальному, як було до впровадження європейських стандартів? Використовувалися сугубо гранично допустимі концентрації, які базувались на радянських даних. Радянські дані, вони взагалі враховували тільки вплив на людину і все. Зараз ми дійсно беремо наднаціональне законодавство Європейського Союзу і повинні його впровадити. Ну, от такого моменту, що щось специфічне для України вводиться щодо повітря, його я принаймні не знаходив. Не можу сказати, що його немає, в нашому аналізі такого знайдено не було. А для певних країн, звісно, от якщо ми беремо міжнародні конвенції, там Женевську конвенцію, то для певних країн могли встановлюватися раніше якісь специфічні значення по викидам, по вмістам, але на даний момент такого для України не спостерігається.
Дякую. Просто я знаю, я більше з водою зв'язаний, і вимоги, які були у нас по воді, Санпіни, вони були жорстче, ніж європейські. І, відповідно, впроваджувати європейське, це означає просто-напросто погіршувати якість води для України. Чи не є те ж саме і по повітрю? До речі, у нас теж в команді і така сама аналітика по воді є. Там у нас є доцент Оксана Салавор, вона відповідає за цей напрямок, і ми дійсно ту саму тенденцію знаходили, що по воді набагато жорсткіше у нас, ніж у ЄС. Але ми ж самі розуміємо, що, напевно, тут мова йде про те, що у нас жорсткіше, але не вимірюється, а у них м'якіше, але вимірюється. Так, то напевно ні. Я вважаю, що навіть якщо ми переходимо на м'якіші, але от у моїй доповіді навіть було те, що немає визначеної кількості постів спостереження. Так, в європейських нормативах є, а в наших немає. От ну, важливо, щоб ми перейняли комплексно, і тоді це буде дійсно працювати, якість води буде і повітря краще. Дякую. Дійсно, кількість пунктів спостереження – це дуже важливо, тому що можу сказати, що по воді іде постійне удосконалення. Ми маємо 3 потужних лабораторії, які збирають цю інформацію, тому що безпосередньо на об'єкті там складніше це вимірювати. Гідрологічні пости будуються, в тому числі за кошти Євросоюзу. Я думаю, так само і по повітрю будуються дуже часто, можливо, за кошти Євросоюзу. От, сподіваюся, що це призведе до покращення якості повітря в кінцевому етапі. Чи є у присутніх питання до доповідачів? Можна запитання? Так, прошу. Дуже цікава доповідь, дуже актуальна, і це потрібно дійсно робити, впроваджувати європейські норми, стандарти щодо якості атмосферного повітря у нас в Україні. Питання наступне. Ви знаєте, що по Україні, в Києві і знаю в інших містах зараз активно розвивається громадська мережа, так званих громадська мережа пунктів спостереження за забрудненням атмосферного повітря. Це дешеві датчики. Ви вчора, доповідач вчора був на нашому воркшопі, він чув цю доповідь про ці датчики. Скажіть, будь ласка, а як в європейських оцих законах, нормах прописана ця громадська мережа? Вони там про це згадують чи ні? Дивіться, головне, щоб датчики були стандартизовані. Я, до речі, є різні варіації, так, але з одними розробниками ми, наприклад, співпрацюємо, і в Національному центрі Мала Академія наук, наприклад, стоїть такий датчик громадський, так, і це було сумісно зроблено з громадською організацією Європейська платформа сталого розвитку. І, в принципі, в чому там є тонкість? Так, вони дешеві, але справа в тому, що вони сертифіковані. Вони виробляються в Китаї, це дуже дешево, але вони мають європейський сертифікат, що підтверджує те, що вони вимірюють на відповідному рівні. Вартість, до речі, такої установки, вона дуже дійсно невелика, це 500 чи 600 гривень, зроблена на Arduino з китайським аналізатором, але вона свій результат дає. Тобто, фактично, в європейських цих нормах таке, я розумію, тобто треба калібрувати, метрологію треба проводити, сертифікацію. Так, але для інформування населення, скажімо так, для чого і потрібно моніторинг здійснювати, цього, в принципі, на певному рівні достатньо, звичайно. Ні, дивіться, вони ж відповідає сертифікату вимогам ЄС, так? Тому... То сертифікату відповідає датчик, а має бути сертифікована вимірювальна схема повністю, і де воно встановлено, і так далі. Тобто там не просто так, що сертифікований датчик купив і все в тебе сертифікована лабораторія. Бажаю вам успіхів в цих дослідженнях. Дуже цікаво і дуже важливо. Я просто хочу з вами також походити, що дійсно це лише частина, треба і в правильному місці ставити, і все це має бути. Так, дякую. Але дійсно пан Андрій підняв дуже актуальне на сьогоднішній день питання – це залучення громадськості до вимірювання. По воді ми зустрічали ситуацію, коли для країн Африки запустили проєкт, роздавали телефони для того, щоб діти
могли знімати джерела питного водопостачання, відповідно оцінювали їх якість, розміщали відповідні фотографії на їхньому ресурсі, і це суттєво розширило зони охоплення досліджень. Але, знову ж таки, достовірність цих даних, чи можна їх використовувати, це дуже питання проблематичне. Можна маленьку ремарочку? Я думаю, ми дочекаємось, доки ця мережа спостережень, там громадська мережа за повітрям чи за водою з'явиться в дії, і от тоді ми покажемо клас навіть Євросоюзу. Так, дякую. Да, це дуже круто було б. Там ще невеличка ремарка щодо наступного доповідача. Дуже класно так сталося, що наступний доповідач – це наші гарні партнери. Це Марія Лімівна з НУБІПу. Ми з ними тісно співпрацюємо, тому дуже класно нас так поруч поставили. Так, тоді переходжу одразу до представлення наступної доповіді. Отже, я так переклав, можливо, не правий, усвідомлення стійкості до антибіотиків для здоров'я навколишнього середовища та сталого розвитку, і це крос-секторальне дослідження. І його представляють представники Національного університету of Life and Environmental Science of Ukraine і North Carolina State University. Прошу. Hello, dear participants. We offer to you attention the results of our cross-sectional study about awareness of antibiotic resistance for the environmental health and sustainable development carried in the framework of Jean Monnet model EU for One Health. Antimicrobial resistance is a significant threat for global health and has been recognized as a threat to the world's sustainable development, affecting several sustainable development goals, and uncontrolled and unjustified use of antimicrobial drugs in both agriculture and medicine leads to the emergence of new strains of microorganisms resistant to antibiotics that can be distributed through the environment and possess both direct and indirect threat to public and environmental health. The research objectives of current study were to assess the role of antimicrobial resistance issues in sustainable development and environmental health, as well as to carry out preliminary evaluation of awareness on antibiotic resistance among veterinary and medical students in Ukraine, as representative of target stakeholder groups for their current potential to assure environmental health and the sustainable developmental goals realization. For the achievement of the objective, the following research questions were addressed. What is the relationship between antimicrobial resistant knowledge, environmental health, and sustainable developmental goals? What is the level of antimicrobial resistance awareness among veterinary and medical students? And what is the difference between knowledge of regarding antimicrobial resistance of veterinary and medical students? Search term for research question 1 have been developed to gather data on the key topic areas related to the objectives of our study and 10-year period. Sets of keyword searches were narrowed from determining the impact of antimicrobial resistant awareness on sustainable development. This is the set
question number 1, and environmental health as one of key determinants of global health, along with human and animal health when it comes to antimicrobial resistance. Through students' knowledge as the main human resource on antimicrobial resistance awareness, to the significance of training on antimicrobial resistant key target groups such as veterinary and medical students. Most publications cover biological sciences, medical and health sciences, and public health and microbiology. General questions, which covered set 1 and 2, cover the field of engineering and chemical sciences, as well as together with the results of search for agricultural and veterinary sciences. The number of records retrieved from each such strategy is summarized in the current table. The terms of qualitative characteristic by the screening revision of title and abstract, we can assume that medical and veterinary students are of primary concern of the antimicrobial resistance awareness. As the third search of scientific publication shows, the above categories targeted. The research of such set 5 demonstrate that veterinary students are also included in the category of medical students, so the sample of scientific publication on the knowledge of veterinary students, which covers set 4, is the smaller. Another reason may be that study gap in this area, but that was beyond the objectives of our research. Addressing the research question, the first research question, preliminary assessment of compliance of the study with the global environmental health and sustainable development need in the publication data revealed that the antimicrobial resistance awareness among medical and veterinary students is of primary concern and corresponds mostly to the Sustainable Developmental Goal 2, 3, 12, 13, and also 4 of the World Agenda. The finding corresponds to the recognized Sustainable Developmental Goals that antimicrobial resistance can compromise sustainable development with the environmental health integrated, but also revealed the fourth goal dealing with quality education involvement. These findings support the need for an appropriate education environment on the subject. Addressing the second question, a cross-sectional study was carried out by using a random sample online survey among veterinary and medical students representing different regions of Ukraine, bringing together total number of respondents to 319. Students were asked questions on their demographic, personal antibiotic use, attitude, awareness, and contributory factors of antimicrobial resistance. For self-reported awareness, behavior, knowledge, and attitude toward the usage, the questionnaire included multiple choice questions, statement testing knowledge, using true or false answer and statement, assessing attitude and behaviors by seeking agreement using 5-point Likert scale. Strongly agree, agree, neither agree, nor disagree, disagree, strongly disagree. In addition, there was an option of I don't know, cannot remember. The target population included both male and female students from year 1 to year 6 of study. The majority of respondents reported having taken antibiotics more than a year ago,
and 1/5 have taken them within the past months. There was no significant difference in the last intake of antibiotics among veterinary and medical students. However, more veterinary students claim they never taken antibiotics, even though year 1 students do not take any core clinical courses. They were enrolled in study in order to evaluate the awareness on antimicrobial resistance issues based on their theoretical background. The present outcome, as an answer to research question 2, demonstrated that both students are aware of antimicrobial resistance issues to a certain extent, as well as its capacity to ensure environmental health as an integrated compound of One Health triad. Self-reported antibiotic usage may be considered as responsible. Both cohorts surveyed agreed that with a high degree of confidence that the human population may develop resistance to antibiotics, and were quite sure that antimicrobial resistance can affect both personal health and the health of family members. Most surveyed consulted physicians prior to using antimicrobials, and almost 91% claimed that they both bought the antibiotic in the pharmacy. These results correspond to the level of awareness of target students group in developed countries and may indicate that whether antimicrobial resistant issues are embedded across the curricula, or this is the result of an involvement of World Antibiotic Awareness Week that medical and veterinary curricula have the effect of improving awareness. This study also indicates that there are some knowledge gaps about antimicrobial usage for different pathological conditions among veterinary students. Answering the research question 3, the significant difference in responses was found among 2 groups of respondents about antibiotic perception for treatment of disorders caused by viruses such as cold and flu, where the majority of veterinary students believe that antibiotics can be used for treatment. Medical students were also more certain that gonorrhea is the condition which is treatable with antibiotics compared to veterinary students. This may be due to different approaches to the choice of therapeutic methods in human medicine and animal husbandry. This is especially true in the perception of antibiotics to prevent complication of inflammatory processes of viral etiology by bacterial microflora, which often happens in animal husbandry. On the other hand, it may be evidence that medical students are better trained on antimicrobial prescription to human and more familiar with the protocols of treatment of different diseases of human. Nevertheless, veterinary students have a desired level of knowledge about responsible use of antimicrobials. However, further statistical analysis is required in order to explore this question more in depth. So, our study demonstrates the relationship between the antibiotic resistant issue, the sustainable development goals, and environmental health, as well as represent the students' knowledge and attitude towards antibiotics use and development of antimicrobial resistance. Comparison of answers of medical and veterinary students showed that both groups acknowledge the antimicrobial resistance to a certain extent, evidencing capacity to ensure environmental health as an integrated compound of One Health triad. Differences among the responses of veterinary and medical students
demonstrate that medical students are better trained on antimicrobial prescription. Thank you for your attention, and this study was co-founded by European Union in the framework of Erasmus+, Jean Monnet project, integration of EU One Health framework and policies in Ukraine. Thank you. Так, дякуємо за доповідь. Отже, у нас присутня пані Марія. Можете задавати запитання, прошу. Добре. Скажіть, будь ласка, там у вас була представлена табличка по статистиці, 319 респондентів прийняли участь в опитуванні, і виходить так, що жінок там 80% на ветеринарії і 20% чоловіки. З чим це пов'язано? Не знаєте, не можете сказати? Ну, по-перше, ми тепер маємо дійсно більше студентів жіночої статі на факультеті ветеринарної медицини. Ну і крім того, дівчата все-таки більш активні у плані участі в різних таких опитуваннях і заходах. Це, я думаю, що цим пояснюється. Але дівчат дійсно більше, на відміну від того, що спостерігалося там років 20 тому, коли навчалися на факультеті ветеринарної медицини переважно хлопці. Це, по-перше, пов'язано з тим, що наш вуз столичний, і ветеринари все-таки більше зорієнтовані на лікування не продуктивних тварин, а дрібних тварин. Дівчата вважають, що їм це абсолютно підходить. Дякую. Просто я собачник, скажімо так, і у нас по Рівному ветеринарів чоловіків суттєво більше, ніж жінок. Я навіть і пригадати не можу, буквально 2-3 з 10, тобто зовсім інший перерозподіл. Ну, можливо, там вони ще йдуть в науково-дослідні якісь інститути. Так, не всі, хто навчається, не всі потім працюють в практиці. Добре. І тут опитування саме вашого університету було проведено? Ні, ми намагалися долучити не тільки наших студентів, із Запоріжжя також були студенти і медичні, і ветеринари були з Житомира, з Вінницького університету, як ветеринари, так і медики. Тобто ми поширили анкету і опитування проводилося онлайн. Дякую. Чи є ще питання? Дякую за гарну доповідь. Так, наступна доповідь. Представляється тут великий колектив авторів. Це Кривий Ріг State Pedagogical University, Олег Гончар, Дніпро National University, National University of Life and Environmental Science of Ukraine, University of Custom and Finance, Олег Гончар, ну і так далі. Доповідь називається, знову ж таки, перекладу українською, вибачте, щоб це оцінка екологічної гібридної загрози промисловій території у зв'язку з життєвим станом штучних дерев, насаджень дерев Криворізького району України. Прошу. Dear conference participants, let me present a report to you. Assessment of the ecological hybrid trade to industrial area in connection with the vital state of artificial woody plantations in Kryvyi Rih district, Ukraine. Next slide, please. Among the concepts of sustainable nature management, forest conservation is considered as an important element.
The state of forest ecosystem depends on the development trend of the mining and industrial area and the complex of social, ecological, and economic problems of KRYVYI RIH district. In different natural areas, its cover has significant difference and does not reach the optimal level at which forests most positive affect the climate, soil, water resources, mitigate erosion processes consequences, and also provide a greater amount of woody growth. Next slide. Now the role of forests are considered as one of the decisive factors in ensuring mining activities and also as an important part in the system of sustainable development of the KRYVYI RIH iron ore mining and metallurgical district. In addition, artificial woody plantation stands provide people with softened microclimate in their residential areas and other positive changes in urbanized areas. Local communities are slowing down the pace of global warming and generally reducing their negative impact on the microclimate by using artificial forest stands in mining district. The object of this study was on standpoint of an ecosystem approach to assess the artificial woody plantations as a promising factor for ecological hybrid trade reduced in industrial area on the example of KRYVYI RIH iron ore mining and metallurgical district. Next slide. Materials and methods. During 2015-2020, we studied the natural forest ecosystems and the artificial woody plantations located in contrast environmental conditions. They represent the main types of tree shrub stands, in particular garden and park facilities, sanitary and water protection zones, and urban forest protection tracks. Natural phytocenoses from the Gurevsky Forest, Dolinski District, Kirovograd region, located in the floodplain of the Bakova River and 30 kilometers away from industrial enterprises, were used as conditional control. The test plot study was designed to evaluate all factors controlling the natural phytocenoses and artificial woody plantation state, such as air pollution, soil properties, topography, local microclimate conditions, and time. In natural phytocenoses and artificial woody plantation, the relative vital tree state was assessed by Alexeyev. The ecomorphic analysis of woody plant species was carried out according to classic and innovative approach. Next slide, please. On this slide, we can see Table 1, environmental conditions of natural forest ecosystems and the artificial woody plantation. Next slide, please. KRYVYI RIH iron ore mining and metallurgical district, central Ukraine, was chosen for the present study. The 35 simple plots were selected by this information base. The simple locations are shown in Figure 1. Next slide, please. The current state of artificial woody plantation. The State Forestry Agency, which owns 73% of the forests, should be the main driver of environmental initiative.
According to the discussion of the Dnipropetrovsky Regional Forestry and Hunting Department, the board, it plans to create new forest stands of more than 402 hectares planned in 2022. Robinia pseudoacacia, Quercus robu, Pinus nigra, Juguas nigra will be dominated in forest growth. At the moment, the study areas of artificial woody plantation in KRYVYI RIH region were dominated by trees such as English oak, Norway maple, European ash, European white elm, ashleaf maple, little-leaf linden, black cottonwood. Next slide. Simultaneously with the creation of the new artificial woody plantation, research and systematization of existing artificial forest ecosystems remains extremely important in KRYVYI RIH district. As we note above, in the region artificial woody plantations have an impoverished floral composition, a simplified vertical structure, a certain imbalance in the ratio of dendrometric indicators between the first, second, and third tiers of planting, and sometimes a waking state of life. In most cases, their trees are under stress due to the constant influence of adverse environmental factors. Look at table 2. However, forest ecosystems have already formed a tree cover in the region. Trees are young and relatively mature. They have accumulated a significant amount of phytomass and potential to form a zoonotic phytogenic environment. In addition, trees already perform important environmental, sanitary, and protective, phytomeliorative, and other functions. In comparing the indicators of the woody vegetation's vital condition, taking into account the indicators of the volume of raw materials for all tiers, one can note the preservation of general traits. In this slide, we can see artificial woody plantation and sustainable development of the KRYVYI RIH district show in living conditions of trees for number of trunks. Next slide, please. On this slide, we can see figure 3, the state of woody life and natural forest ecosystems and artificial woody plantations. Next slide, please. On this slide, we can see table 2, vertical structure of the natural forest ecosystems and the artificial forest plantations. Next slide, please. Conclusions. Those in the KRYVYI RIH iron ore mining and metallurgical district, the current state of artificial woody plantations can be assessed as conditionally
satisfactory depending on soil conditions and levels of air pollution. A systematic approach to the application of environmental forest management policy will allow significantly reduce the ecological hybrid trade in this region and in the industrial area of the world. The leading biological and dendrometric characteristics of artificial woody plantation stands have a clear ecological conditionally. Vitaly state indicators of artificial woody plantation species in KRYVYI RIH indicate a lack of moisture in the soil and an increased level of atmospheric pollution, which constantly accumulates on the leaves and soil surface, are significant environmental factors. Thank you for your attention. Дякую за доповідь. Прошу, тут є представники Максим Квітко, якщо правильно, так, і, мабуть, ще хтось є, хто приймав участь в даній доповіді. Прошу задавати запитання присутні. Можна таке запитання? Може, не вловила, на слайді було, вроді як написано, що спочатку, ну, на сьогоднішній день от там ростуть дуби, клени, ну там інші назви, я, на жаль, не дуже в біологічних, а потім зараз насаджуються зовсім інші там види рослин. Це якось пов'язано з особливостями Кривого Рогу? Ілі чому знову не насаджують дуби, клени? Тобто, ілі я щось не зрозуміла? Так, доброго дня, дякую за запитання. Ну, справа в тому, що да, дійсно зараз лісове агентство, Державне агентство по лісовим насаджує, вибирає ті лісові породи, які найбільш розповсюджені в даному регіоні. Це Quercus robur, Pinus nigra. А зараз у нас в Кривому Розі залишилися старі насадження і плюс ще адвентивні види, які залишаються і займають свободні ніші. Ну і крім того, використовуючи ті експериментальні дані, які ми накопичуємо, ми можемо спостерігати, які у нас види можуть краще адаптуватися, щоб в подальшому використовувати ці дані, ну, якби для подальших рекомендацій. Да, є дійсно які відхилення. Дякую, зрозуміла. Дякую. Якщо, в принципі, нема більше запитань, то, мабуть, я буду переходити до останньої нашої на сьогоднішній день презентації. Отже, це оцінка ефективності використання водопідйомної певної техніки, я так перевів, water-lifting, в технологічних процесах agricultural production, сільськогосподарського виробництва, представляє доповідачі з Миколаївського національного аграрного університету. Прошу. The article presents the estimation of efficiency of use of water lifting equipment in technological processes of agricultural production. Methods of physics, hydraulics, analysis, and modeling were used in solving the research tasks. Experimental studies of the rise of water by water lifting equipment were carried out on a specially designed installation. The process of operation of equipment for lifting water in the technological processes of agricultural production is as follows.
Through the tap for filling the transit tank 2 with water from the pressure tank 1, the transit tank 8 is filled with water and sealed with the sealing or depressurizing valve 6. At the same time, the right base tank 3 is sealed and filled with water through ball or screw tap 5, creating at the same time in it compressed air pressure. Then through a ball or screw valve 5, compressed air from the right base tank 3 enters the compressor air pipe 7, and then through the valve for sealing or depressurization 6 in the transit tank 8, from which water is expelled by compressed air on the pressure pipelines 9 in the transit tank 8 and fill it, and then repeat the cycle of pushing water from the transit tank 8. That is, after filling it with water, it is also sealed only by means of a valve for sealing or depressurization 6. In the next transit tank, the process of filling and ejecting water occurs according to the principle described above. In this case, each capacity of the water lifting equipment, starting with the second, provides at a specific level of its rise the value of water pressure. In order to ensure the continuity of the supply of compressed air in the compression air pipe 7 of the device for raising water, provides sequential and synchronous inclusion of two tanks, the right base tank 3 and the left base tank 4. The quality of the technological process is assessed by the amount of water consumption and speed of flow movement. These parameters depend on four main independent factors: the head height, volume of transit tank, pipe diameter, and pipe length. After the analysis of two-dimensional surfaces of section, it is possible to make the following statements. With the volume of the existing pressure equal to from 5.5 to 6.5 meters and the volume of transit tanks equal to from 3 to 4.5 cubic meters, the amount of consumption of water will be in the range of from 20 to 24 liters per second, and the speed of flow movement will be from 1 to 1.2 meters per second. And the existing pressure equal to from 4.5 to 6 meters, and the diameter of the pipeline, which is from 25 to 55 millimeters, the amount of consumption of water will be within from 20 to 24 liters per second, in the speed of flow movement will be 1.2 meters per second. The volume of transit tanks will be 4 meter cubic and with the pipelines of 6 meters. At the level of the existing pressure within from 6 to 6.5 meters and length of the pipeline equal from 7 to 8 meters, the amount of consumption of water will be 24 liters per second, and the speed of flow movement within from 1 to 1.2 meters per second. It is the figure 4. The optimal constructive and technological parameters of water lifting equipment can be considered as follows. The head height from 5 to 6.5 meters, volume of transit tanks from 4 to 4.5 cubic meters, diameter of the pipeline from 40 to 50 millimeters, the length of the pipeline from 6 to 7 meters. The optimization criteria are in the range: the amount of consumption of water from 20 to 24 liters per second, the speed of flow movement from 1 to 1.2 meters per second. Thus, the process of increasing the pressure in equipment
for lifting water of this type can be implemented not only for water supply, but also to use it to obtain source of cheap, environmentally friendly energy by creating high-pressure hydropower plants of a wide range of capacities. Such installation can be widely used in agriculture, which needs autonomous water and energy supply. Thank you for your attention. Дякую за доповідь. Чи є запитання в присутніх? Можна в мене таке уточнююче запитання. А що ви тут шукали? Вибачте, ну, дурне питання, я інженер-механік, гідравлік. Трошки не зрозумів, моя англійська чуть-чуть мені підводить, мабуть. Що саме, ви показали дослідницький стенд, потім показали результати досліджень. А яку напірну техніку ви досліджували? Це лабораторна установка, яка створена на базі Миколаївського національного аграрного університету. Вона працює за вказаним у доповіді принципом, тобто вода забирається із джерела споживання, потрапляє у резервуар, також паралельно вона потрапляє у водонапірну магістраль, потім із резервуара повітря виштовхується за рахунок того, що туди потрапляє вода, і за рахунок цього повітря, яке виштовхується, то наповнюється водонапірна магістраль, і там на рисунку збоку є крани, через які ця вода може підійматися і потрапляти вже безпосередньо до споживача. Ну, це може бути використано у сільгосппроцесах і так далі. А що це має бути? Це система краплинного зрошення? Ні, це система підіймання води. Вона, наприклад, може використовуватися на підприємствах. Ага, просто назва чуть-чуть, назва доповіді чуть-чуть не на те наштовхувала, бо там сільськогосподарське використання чомусь, сільськогосподарське виробництво. Тому... Ну, може так, треба було уточнити, що це стосується саме технологічних процесів, ну, переробних. Тобто вона, це фактично модель системи водопостачання. Так, ми подали на цю модель патент, але, на жаль, за всім відомих причин ще цей процес не завершився. А насос, який використовувався, він якось впливав на дослідження? Ні, ми не використовували у дослідженнях насос, тому що за рахунок перепаду саме рівня води і такого розташування джерела забуру цих, що зображені на рисунку, це все підіймання води відбувається за рахунок перепаду висоти та виштовхування повітря клапанів, які там використані. Тобто там компресор стоїть, не насос? Так, вона працює як компресор, не як насос. Насосів там немає. Добре, дякую. Дякую. Чи є в присутніх питання? Нема. Добренько. Тоді я дуже дякую всім учасникам даної конференції, всім учасникам даної секції. Точніше, тут навіть не одна секція, тут багато секцій, але вони всі за одним напрямком стосовно environmental, тобто і інженерія, і дослідження природи, і про те, як людина впливає на довкілля, як довкілля впливає на людину. Тобто багатогранні у нас доповіді були, і фактично всі доповіді дуже цікаві, деякі, можливо, для нефахівців менш зрозумілі, але вони однозначно розширюють наш колозір, тобто ми маємо
розуміти не тільки свою вузьку галузь, ми маємо розуміти, які дослідження відбуваються, що цікаве для людей, які напрямки вони актуальні на сьогоднішній день. Пане Павло Павлович, можливо, додасте, це Павло Павлович, він наш технічний сьогодні, технічне забезпечення робив. Дякуємо, що все чітко, все злагоджено, все вчасно. Просто хотів всім сказати подяку за те, що знайшли можливість приєднатись, знайшли можливість взяти участь. Так, на жаль, у нас формат дистанційний, ще ускладнений певними негараздами зараз в Україні, але я думаю, що головне, що ми зараз зібрались, і сподіваюся, що через рік ми зберемося знову, можливо, вже в більш комфортних умовах, які нам будуть подобатись більше. Ну і всім бажаю добра, миру і наступних успіхів. Я ще більше не фахівець в тих галузях, які сьогодні розбирались, але мені дійсно було багато чого цікаво, деякі речі, трошки по-новому подивився на них. Тому дякую вам всім і до побачення. Я ще півслова хочу додати. Я особливо хочу подякувати представникам тих університетів, які знаходяться в евакуації, які виїхали через незалежні від них причини, ми розуміємо, або навіть знаходяться в окупації. Шана вам, бо це, дійсно, це подвиг. Не обов'язково бути зі зброєю для того, щоб робити героїчні вчинки. Сподіваємося, що разом ми переможемо. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо організаторам, що в цей складний час створюють умови для наукових досліджень. Дякуємо учасникам, бо ви створюєте умови своєю роботою. Дякую. До побачення. До побачення. Всього доброго. Я розміщав в чатах посилання на YouTube, посилання на Facebook сторінку, там буде все оприлюднено, все можна буде подивитись. І на сторінці самої конференції також все буде опубліковано, чуть пізніше сертифікати, чуть пізніше публікації і так далі. Дякую. Да. На все добре. До побачення. Бережіть себе. До побачення. Ви також. Дякуємо, до побачення.